kabisa kabisa. Haya. Habari zenu? Habari zenu tena. Kwanza kabisa wacha nianze nisema niko na kesi na hii association inaitwa KOTU. KOTU wamekuwa katika hii sekta na hawajazungumza maneno ya askari. Na mimi nataka aliyetumwa na KOTU apatiane hii ujumbe kwa watuoli. Wale watu wanapatiana pesa mingi sana na wafuasi katika KOTU ni nyinyi. Si ni kweli? Kwa nini basi maslahi yenu haiangaliwi na KOTU? Wakicheza tutaitisha election ya KOTU na tutaelect one of our own to be the Secretary General of KOTU. So mimi nataka aliyetumwa na Tuoli apitishe hiyo ujumbe, because the next person atakaa kwa hiyo kiti ya KOTU lazima akuwe from the private security industry. Umekubali? Umekubali? Ama nyinyi hamna mtu? Nisikie mmekubali? So hiyo ujumbe fike kwa Tuoli. Andabwa, wewe unajua labda unaogopa Tuoli, lakini wacha mama atafikisha. Leo tunakusanyika hapa tangu dunia yumbwe, tangu Adam akuje katika hii ardhi. Umshawahi kuona mabawabu wamekusanyika mahali moja kwa wingi kama leo? Mshawahi kuona? Si leo ni mara ya kwanza. Sasa na leo tumekuja hapa atubembelezani. Si ni kweli? Atufanye nini? Maslahi ya maaskari lazima iangaliwe. Asubuhi nilipita hapa saa 11 na niliwaona wengi wenu mlikuwa mmetoka makazini, kuna baridi na kuna mvua. Lakini nyinyi mlikaa usiku mzima nje. Si ni kweli? Wakati mimi na Sakaja tunapanda gari, nyinyi mko wapi? Wakati Atuoli anapaa ndege, nyinyi mko wapi? Wakati Cleo wako Kakamega, nyinyi mko wapi? Sasa hata yule mtu anafaa kupata mshahara kubwa kushinda mwenzake ni nani? Ama ni uongo? Na tumekuja Uhuru Park leo kwa sababu kama Wakenya, katiba mpya yetu, Wakenya walikuja hapa kwa wingi na wakahakikisha kuwa we promulgated the Constitution of Kenya 2010. It was a new dawn in 2010. And today, we say it is a new dawn for the private security. Okay. Tulielezewa katika hii sherehe ya Easter, kulikuwa na son of man. Katika hiyo historia wakati aliuawa alafu mpaka akapaa. Wale watu walitengeneza historia ya Ukristo, walikuwa ni askari wa Roma. Si ni kweli? Hata hiyo serikali ya Roma hiyo wakati ilitaka kuwahonga na ikawatishia, lakini askari alisimama kidete. Because you people are truthful, you are truthful men and you are truthful women too. Si ni kweli? Na ndio maana leo tumekuja hapa kuhakikisha the private security industry haitakuwa ni industry ya kudharauliwa. We want to professionalize the industry. We want each and every one of you to be registered. And all of you will have what we call a guard force. A guard force? A guard force? GFN. Sema GFN. GFN is your badge of honor. It is a badge that will give you dignity and it will give you respect. Hii mambo ya kuitwa ochi, soja, askari, nini ingine? Askari rungu, omwami, tumeyakataa. Si ni kweli? Tunataka mtu akikuona aseme unaitwa Wilberforce Wafula. Si ni kweli?
Isaac Andabwa, Joash Soita. We see your names on the guard force number. When you have that number, please ensure you wear that number with honor and dignity and pride. Tumelewana? Mimi nashangaza sana as the Director General, as the person in charge of private security in this country. I have seen companies pay guards in Nairobi 7,000 shillings. 7,000 shillings. 7,000 unaishi Nairobi. Mimi nataka kuuliza swali moja. 7,000 unafanyia nini? Utalipa rent na nini? Utapeleka watoto shule na nini? Utakula nini? Hata ukitaka kupeleka mrembo kando unampeleka na nini? Now, when you give a guard 7,000 shillings and you entrust them to protect property worth 700 million, are you employing security or security? When you give a guard 10,000 shillings and you want them to protect properties worth billions, are you employing security or insecurity? Mambo ya 10,000 tawe. Mambo ya 10,000. Mambo ya 7,000. Mambo ya 8,000. 20,000. Mambo ni nini? Mambo ni nini? Igwe. So, now, you bring in a lot of money, you are a sector. And we have the county governor of Nairobi, my very good friend, Sakaja. Sijui daktari lakini anaitwa Wewe una run economy ya nani? Hata unaweza run economy yako? Sasa na I am sure mumeona ile mambo tunafanya. Si ni kweli? Mambo ya you must have what you call an insurance cover. Askari akiwa mgonjwa anaenda wapi? Askari akiwa mgonjwa anaenda wapi? Ama unaenda mitishamba? Si ni kweli? Askari wana deserve medical insurance ama wa deserve. And you know that is the law. There are no two ways about it. How do you employ somebody without a medical cover? Now, I am told there are situations where you are deducted NSSF, NHIF, but haipeleki huko. Si ni kweli? Wana deduct kutoka kwa mshahara yako lakini hawafanyi nini? Tufanye nini? Now we will ensure that ile pesa yoyote ambayo unakatwa inakuwa remitted. So that ikipata askari lazima ukue na NHIF na ukue na NSSF. Ukitretire unaenda wapi? Now that's why we want a proper comprehensive retirement benefit plan for the guards. Tumeelewana? Many of you, I'm sure you must have read in the last few weeks, we cancelled licenses of 9 private security companies. We deregistered, tulitoa katika register ya serikali. Kwa nini? Because they refused to sign what we call a commitment letter to pay the minimum wage. Na mulisikia kelele, lakini mimi nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. Na tumeanza hapa Nairobi leo, lakini
Next week, I will be hosted in Kakamega, in Mombasa. Waambie, we are coming. We will meet with your colleagues in those areas. Askari lazima aheshimiwe. Askari lazima alipwe vizuri. Now, hii mambo ya kuwa na CBA, Andaba, hebu simama kidogo. Hii mambo ya kuwa na CBA 200 in one industry, what is the issue? All of you are called private security officers. From today, nobody should call you a soldier. Ama ochi. In fact, it is an illegality. Mtu akikuita ochi, mwambie utamshtaki kwa Fazul. Okay. The Private Security Regulations Act number 13 of 2016 clearly calls you a private security officer. Wewe ni nani? Officer. Huyo mtu anavunja sheria. Si ndio lazima akuite private security? Because all of you are now going to be, you are the property of the government of the Republic of Kenya. Wewe sio wa Seneca, ama BM, ama CUKK, ama G4S. That guard force number, if you move from one company to the other, you go with your guard force number. And as I have told you, the guard force number is a badge of honor and dignity. And that is why I'm saying, because the minimum wage has already been set at 30,000, we want, and Andabwa, I'm telling Kenya National, we will only have one CBA for the entire industry. At what? Your CBA ni ya pesa ngapi? Ngapi? 30K, one CBA. Kila mtu alipwe. Aya. Sasa mtu unafanya kazi hiyo masaa yote. The Employment Act number 7 of 2007, sorry, clearly puts the working hours, the legal working hours, to 52 hours a week. Sini kweli? If you divide 52 hours in a week, you will be working for 8.3 hours a day. How many hours do you work? How many hours do you work? Sasa tufanye hesabu moja rahisi sana. Ukichukua 12 hours times 6 ni ngapi? 72. Sini kweli? Overtime yako ni ngapi? From 52 to 72 ni ngapi? 20. So hiyo overtime lazima? Hiyo overtime lazima? And you know, watu wengi wameuliza hii 30K ilipatikana wapi? Sasa wacha niwapatie hesabu. Na saa zingine naona kuna watu wanafaa kuwaulize mwalimu wao wa maths alikuwa nani? Mwalimu wa hesabu alikuwa? Sasa the gazetted wage for 52 hours a week is 17,000 shillings. 17,000 without overtime. If we add overtime of 20 hours a week, and mwezi iko na wiki ngapi? 4. So 20,000 times 4 ni ngapi? 80. Ukicalculate overtime inakuja to almost 9,000 shillings. So ukichukua 17 plus 9,000 ni ngapi? 26. Na huyu bawabu, mimi kwa mshahara yangu niko na kitu inaitwa housing allowance. And everybody seated here. Housing allowance ya askari ni ngapi? Sasa tunaweka hapo at 3,000 ama 4,000. Now ukicalculate 27 plus 3,000 ni ngapi? Ni ngapi? 30K. Mtu yote akikuuliza mpigie hiyo hesabu. And then mambo ya holiday, mnafanya kazi holiday, it is also provided for under the Employment Act. If you work overtime, you must be paid. Kama kuna holiday lazima, si ndio? Askari lazima ataheshimika. Now, career progression. Kuna watu hapa, alikuwa anaitwa nani? Somebody alikuja hapa akasema alifanya kazi from 1982 mpaka sasa hii. Bado yeye ni askari. Adam, if we ask my brother here, Adamson Bungei, the county commander of Nairobi, he will tell you, aliingia akiwa askari which year na aka progress. Si ni kweli? Unakuwa corporal, unakuwa sergeant, unakuwa inspector, mpaka unaweza kuwa inspector general. So how do you stagnate in one job title for 20 years? It is even immoral.
Si ni kweli? You must be able to do what? Career progression. You can start as a guard and eventually become a what? CEO of that company. Si ni kweli? And even Bwana Bungei, these are some of the proposals we also want. These people here, we have people with degrees, diploma, PhDs here. Si ni kweli? Ni maisha tu saa zingine, lakini next time we see police recruiting, we will want you guys to go there with your guard force number. And we will be given a priority, because as it is now, you are part and parcel of the national security infrastructure. That's why section 45 of the act talks about cooperation with the national security agencies. Umeona juzi tumwapatia powers to do what? Powers to? Powers to? And powers to search. Si ni kweli? You can search. And hata wale watu wanaenda Airbnb. Si uliona niliwaandikia barua? Mnafanya nini? Wanaacha ID. Wanapatia nani? So hata mkiniona kwa Airbnb mnafanya nini? Msichukue ID yangu lakini. Okay. So one promise I want to make to each and every one of us here. As Fazul Mohamed, the Director General of PSRA, I will not sit and see the lives of promising young men and women being exploited. That one I have refused. Hiyo tumefanya nini? Hiyo tumefanya nini? Tawe. Tumefanya nini? I will not sit down in a very big office there, being paid a lot of money, like at Woli, and maisha yenu aiongezeki. Hiyo nimekataa. Sitakubali nikae pale na nyinyi hamuna kitu inaitwa guard force. Kila mtu hapa atakuwa na guard force. Each and every one of you here will undergo training, and you will be respected in this society. Si ni kweli? Maisha ya askari lazima aheshimike. Si ni kweli? Now, for the other private security companies, the compliance and paying the minimum wage is not up for negotiations. Paying minimum wage is not up for. And it is not an opinion. Na sio maoni yangu. And it is not a suggestion. Ni sheria? Ni sheria. Tumelewana? So, from today, going forward, askari lazima atalipwa. Atalipwa ngapi? Okay. Now, from 2017, from 2016 when the act came into place, and I came into this office in 2019. Nimekuja late. Better late than never. 2019 when I came to PSRA, sikukuwa na mfanyakazi, sikukuwa na kiti, sikukuwa na kitu yoyote. The only thing I was given was the law. And perhaps the law is all that I needed. And we are here today. We have a regional office in Kisumu. We have a regional office in Eldoret, in Garissa, Mombasa, Narok, Meru, and Nakuru. Hiyo si heshima kwenu? Wale ndugu zetu wako hizo maeneo si lazima wakuje Nairobi. Wanaweza kwenda kuhudumiwa huko. We have trained so far under the curriculum that was developed jointly by the national security organs, including the police, the military, the intelligence, and other national security infrastructure. Hii sheria mnasoma, hiyo training mnasoma. Hata ukienda Dubai leo, you will not go through another training, because that one has been certified even by UK and Dubai. So heshima yenu sio ya hapa peke yake, ni mpaka wapi? Ugaibuni. Si ni kweli? Na mkipata kazi, muende mfanye kazi na mkuje, mlete pesa hapa. Juzi, we have written a lot of policy documents as PSRA, and many of them have actually even been adopted, even by
the highest policy organ in this country called the cabinet on matters Airbnb. And you could see the important role that the private security guard plays even in crime detection, crime prevention, and maintenance of law and order. Sini sawa? Sasa, maaskari, unajua pia sisi tumeenda digital. Ha? Tumeenda? Mkiingia mlipatiwa karatasi. Mko na hiyo flyer, si ndio? Hapo nyuma imeandikwa namba gani? *22 *33 hash. *222 *33 hash. Si ni kweli? Ukifinya hiyo inakwambia nini? Weka ID. Alafu ukifinya inakwambia nini tena? Lakini si inakuita jina yako. See, it calls your name. Now that is where we are on matters digitization. We will have your record on our fingertips, so that at any given time, if we are asked, which are these officers that are guarding, let's say, TRM Mall, or the Hub, or Bukungu Stadium, I can say confidently from where I sit. Sini kweli, mtaheshimika au mtaheshimika? So hiyo number iko hapo, ndo utafanya nini? Utaweka. Lakini tukimaliza, we will launch that number, then we'll take you through step by step. Na ukitaka kujua kama mtu anafanya kazi kwa security company ama afanyi, you just take the number, the guard force number, and you send to the same number. Then it will say, this is Fazul Mohamed, employed by Fazul Security and deployed in Uhuru Park. Si ni kweli? So hata nyinyi jina yenu inajulikana na serikali. In 2020, we initiated a raft of regulations. Si mnazikumbuka? Mnakumbuka regulations of 2020? 2019, 2020, eh? Tulizunguka, tukatafuta regulations nini, tukatengeneza, tukapeleka hizo regulations bunge. Na tulisema, sini huyu askari anafanya kazi mingi. Walikuwa Westgate, wakati Westgate ikikuwa attacked. Sini kweli? Na tulipoteza ndugu zetu Westgate. Tulikuwa mambo ya Dusit. Tulikuwa na mandugu zetu. Jambazi anakuja na bunduki. Wewe uko na rungu, unamsaidiana aje? Hiyo rungu hiyo, Si tukasema tulikuwa tunataka mpatiwe nini? Bunduki. Lakini ikasemekana nyinyi hamuja kuwa vetted, security vetted. Hamuja kuwa trained. Na mnalipwa mshahara mdogo. So hiyo mswada yetu ya kuwapatia bunduki hiyo wakati iliangushwa kwa sababu I was told private security officers are not security vetted, they are not trained, and they are not paid well. But now, aren't you guys going through training? Si mnaenda training sahi? Training ya PSRA. Si mmesoma? Si mumeenda go vetting? Na mtalipwa 30,000. Sasa ni nini itatusimamisha tusiwapatie bunduki? So, hiyo itakuja, make sure each and every one of you goes through what? Training. Si ni kweli? Then we have already vetted you, then now we will do what? Give you the guard force number. Then the issue of arming will come at that point. Tumeelewana? We have signed a lot of memorandums with a number of companies, a lot of countries, that once you go through the training that we have here in Kenya, you will not have to go through another training in that country. If you go to Dubai, mkienda wapi? Mutaona ni watu yetu wako huko wanalinda hizo malls. Because we have trained them efficiently here. Si ni kweli? Sasa mimi nataka muendelee mfanye training, okay? We will give you all guard force numbers. And this guard force number is not an opinion, it is the law. Kama hii ya bunge hii, bila amevaa hapa, itaandikwa jina yako. Na hata ukitoka KK, G4S, that number remains with you. Tumeelewana? Sasa hii juzi tumetengeneza a new raft of regulations.
We have created a raft of regulations. They are already in parliament, and I'm sure mumeona katika mitandao, si ndio? Nataka nyinyi muombe tupate hizo regulations. Once those regulations come on board, maisha yenu yatakuwa tofauti. Mimi bwana Bungei, I want a situation where my guards, au watu wote wako hapa. Unajua nilikuwa naambia Bungei, I doubt kama akona jeshi kama kushinda yangu. Hapa Nairobi mimi nikileta majeshi yangu hivi na Bungei alete hivi, nani atashinda? Nani atashinda? Lakini tunataka nyinyi hivi karibuni, and this is for the security firms and the supervisors. We are going to have a meeting of the County Security and Intelligence Committee, okay? And all the private security companies offering security services in Nairobi. Because you are now part and parcel of the national security infrastructure. So that we tusaidie nani? Bungei, you will go through a whole street, you will not find a police officer, but utakosa bawabu. Sasa watu saa zingine wanazungumza kuhusu nyumba 10. Nyinyi ni nyumba moja. Si ni kweli? Nyinyi ni nyumba 10, hii ni nyumba moja. And Bungei, these people, we have trained them sufficiently. They have the capacity now to understand the criminal justice system. They can identify evidence and they can even preserve evidence. Na hao jamaa sasa hata sasa hii unaona na walipata kushinda watu yako wengine bana. Aya. Hii namba iko hapa ni namba mingi sana. Wacha nataka kuzungumza na my brother Cleophas Malala. Mtu yenu sana, si ndio? Mushikilie sana. Amewapigania sana. Kama kuna mtu amewapigania mambo ya mabawabu hii nchi, Cleophas Malala is one of them. Lakini Cleo bana, hii watu wote unaona vile wako hapa. Kwa nini hawana hata nominated MCA mmoja? Hawa. Ama ndabo hamtaki kiti bana. Mutafute Sakaja. Nominated MCA mmoja tu ama wawili. Patia hawa umwami, hawa so that washughulikie maslahi yao. You are a big force in Nairobi alone. In Nairobi alone, I have your data. You are at almost 700,000 people. Nyinyi mkiamua kuchagua mbunge mtakosa. Hata raisi, hata MCA mkitaka. Sasa nikuulize, wanafunzi hii Nairobi walikuwa na mashida mingi sana. Walikuwa wana help inachelewa, mara strike, mara school fees inapandishwa. Wakaamua kudeal na hizi shida zote, we must elect one of our own. Waka-elect Babu Owino. Si ni kweli? Sasa Babu Owino anashughulikia maslahi yao wapi? Kwa bunge. Mtu akitaka kupandisha school fees, Babu anapiga kelele, wanaacha. Wale watu wa Sport Pesa walikuwa wanafanya betting, walisumbuliwa sana wakati fulani. Si ni kweli? Paka ikafungwa. Wakaamua they will sponsor one of their own. And that MP anatoka wapi? Kasarani. Si mnamjua? Anaitwa nani? Umesikia betting squeeze ikisumbuliwa? Ama Sport Pesa? Kwa nini? Because they have one of their own in parliament. We even have retired majors. Anaitwa nani? Didmas. Retired majors. Anaangalia mambo ya maaskari walio retire in bunge. We have the creative arts. Jalango na nani? Na KJ. On any matters around local content, whenever it goes to parliament, inafanya nini? Wao ndo wanaangalia. Nyinyi watu, mtetezi wenu ni nani? Hata mainjinia Kenya wakatafuta engineer Oscar Sudi angalie maslahi yao. Hata engineer Oscar Sudi, mkarabati, anaitwa mkarabati. Mambo ya karabati parliament anafanya nini? Anaangalia. Hata wash hapa Kilimani wako na wabunge huku. Sasa nyinyi representative wenu ni nani? Mtaendelea kusumbuka namna hii? Tunapeleka miswada bunge inaanguka.
Tukipeleka regulations inaanguka, na nyinyi mko wengi hapa. Hamtapatiwa nafasi. Hiyo nafasi mtaitafuta. And you must get one of your own, okay, to represent your interest. Cleo bana, in the next election, hawa watu yangu watafutie kiti, wakae kwa county hata parliament. Wapatie so that anytime tunataka kuwapatia bunduki wasisumbule parliament. Si ni kweli? Sasa mkitaka kuzungumza na mtu mnazungumza na nani? Kama mko 700,000 people in Nairobi. Hii umati uko hapa peke yake. Nikiwapeleka hapa Starehe. Haki ya Mungu nakuwa mbunge hapa. Nyinyi tu peke yenu hapa, hata tusitafute mtu mwingine. Nyinyi mko tu hapa tutoke. Tunachagua mbunge hapa. Si ni kweli? Shift moja peke yake. Na imagine hiyo ni night shift. Na bado day shift hatujaleta. Tukichanganya zote wawili. Sini mambo inabadilika kabisa. Mufikirie sana. Haya, sasa nimewambia hii safari imeanza hapa. Si ni kweli? Mabawabu wako Nairobi peke yake? Wako Kenya mzima, si ndio? Waambie tunakuja mahali wako. Si ni sawa? Na hii safari umesikia Ndabo alisema askari wamefika Canaan kabla Azimio. Si ni kweli? Wajua Azimio waliona mamba katikati wakapotea. Nyinyi hapa hakuna mamba. Nyinyi mshafika wapi? The road to Damascus is unstoppable. Si ni sawa? Na hapa tuko na SG na governor. Very soon we will have an audience at State House. Tutawaita mkuje hapo pia nyinyi musikike. Si ndio? Lakini the final thing I want to say, it will not happen under my watch that a private security guard is disrespected. It will not happen under my watch for a private security officer to be paid 7,000. It will not happen under my watch for a security guard not to undergo training. It will not happen. It will not. It will not. It will not. Muniruhusu sasa ni invite ndugu yangu Bungei, kwa sababu nimemwambia hii watu yangu, ni watu yangu si wake. Lakini kwa leo nataka kumwazima akimalizana na nyinyi anirudishi. Asante, karibu sana Bungei. Mpigeni makofi.